బీజేపీ గోదావరి గర్జనలో జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. और साथ ही साथ तेलुगु भाषा की उत्पत्ति के साथ साथ विकास का भी स्थान है, तो वह भी यही पवित्र स्थान है। ऐसे पवित्र स्थान को मैं नमन करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं। అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఇంత భారీ సంఖ్యలో వచ్చిన అనేక మంది సోదరి సోదరులకు, ముఖ్యంగా తలపాగా కట్టుకుని కాషాయ ధరించిన మహిళలకు, అలాగే ఇటు పక్కన యువకులకు, మీడియా మిత్రులు అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మీరు ఇంత పెద్ద ఎత్తున యొక్క ప్రజల సభకి వచ్చారు అంటే ఒక విషయం తప్పకుండా అందరికీ కూడా తెలుస్తుంది. ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని పంపాలని, రాబో కాలంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం రావాలని మీరందరూ కోరుకుంటున్నారు. అందుకే ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో మీ అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. ఈ ప్రాంతంలో గోపాలస్వామి, జగన్మోహన్ స్వామి యొక్క దేవాలయం ఉంది. అలాగే మార్కండేయుని స్వామి దేవాలయం, శివునికి నేను ముందుగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అనేక మందికి ఈ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఈ ప్రాంతం ముఖ్యంగా తెలుగు సంస్కృతికి ప్రతిబింబించే విధంగా ఉంటుంది. తెలుగు భాష ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభం అయిందని చెప్పి అటువంటి ఈ ప్రాంత వాసులకు మీ అందరికీ ముందుగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. Friends, if you remember, for the last 60-70 years, till 2014, what picture did we have about India? India where there is power cut, India where villages did not have electricity, and India where the literacy rate was low, in India when it was said that the health services were not up to the mark, and also we were staying and living in the primitive conditions where villages did not have connectivity, where villages did not have schools, where villages did not have good primary health centers, and where people living in the villages did not have any health assurance or health schemes. But at that very time, what we used to read in the newspapers, we used to read in newspapers about scams, about embezzlement, about financial irregularity, about corruption, about nepotism, about bureaucratic failure and delayed giving the results. Corruption had become the part of life and people had tried to adjust with it. But we can understand when Prime Minister Modi took over the reins of the country, reform took place, performance started, and information to the people what good things are being done, that was also told. We find that after 2014 or before 2014, the polity used to say corruption is part of life, we have to live with corruption. Nothing is going to change. It is going to remain as it is. But after 2014, the people of India developed an aspiration under the dynamic leadership of Narendra Modi. And today India says, where Modi is there, everything is possible. Modi hai to mumkin hai. This change has taken place. If we talk about the politics, I can say with confidence that there was a time when we said that nothing is going to change. But Narendra Modi changed the political culture of the country. And when I say so, he challenged the dynastic parties. When I say so, he challenged nepotism. When I say so, he challenged the vote bank politics. When I say so, he challenged the politics where people used to go for appeasement, and he developed a new type of politics which is called as Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Work for everybody, take everybody into confidence, work with the support of all people and see the difference. And that difference came, we can understand. Friends,
when I talk all about it, he said that development means gaon, village, garib, the poor, the marginal section, Dalit, these SC caste people, tribal, the ST caste people, women, the youth, and the people who are in the last pedestal of the society. अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में लाने का काम ये हमको करना है और भारत को मजबूत बनाना है, इस बात को उन्होंने कहा. And along with this, he challenged the terrorism. He said we will not accept terrorism. There was zero tolerance for terrorism, and all type of welfare schemes were introduced in the country for the development of the poor, the marginal section of the society, the people who are living in villages, the Dalits, the tribals, the Adivasis, the women, the children, the youth, and they were brought to the mainstream. మిత్రులారా 60-70 సంవత్సరాల క్రితం 2014 ముందు భారతదేశం యొక్క ముఖ చిత్రం చూస్తే అనేక ప్రాంతాలకి విద్యుత్ శక్తి లేక, అనేక చోట్ల విద్యా వైద్యం అందక, అనేక చోట్ల ఇంకా రోడ్లు పడక మొత్తం మన గ్రామీణ వాళ్ళు స్కామ్స్ మీదే రోజు పత్రికలో పెద్ద పెద్ద వార్తలు వచ్చేవి. ఇటువంటి ఏదైతే వార్తలు ఉన్నాయో అటువంటి అనేక రకాల రాజకీయ వ్యవస్థలు మొత్తం కూడా పాడైపోయి మొత్తం కేవలం బంధుప్రీతి వారసత్వ రాజకీయాలకు పరాకాష్ఠగా మిగిలింది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం 2014 తర్వాత వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది అన్నారు అవినీతి అంటే అది జీవితంలో భాగం, దాన్ని ఎవరు ఏమీ చేయలేరు, దాన్ని ఆ విధంగానే మనం స్వీకరించాలి, అవినీతిని ఎవరు అంతం చేయలేరని చెప్పి అనేక మంది భావించారు. కానీ ఈరోజు మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క పరిపాలనలో అవినీతికి చరమగీతం పాడాం, అభివృద్ధి నమూనా రాజకీయాలు తీసుకురావడం జరిగింది. ఎక్కడైనా అలసత్వం లేకుండా పనిచేసే విధానాన్ని దేశంలో రావడం జరిగింది. ఇవాళ గ్రామాల్లో అనేక రకాల విషయాలకి ముందుండటం, వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు వాళ్ళకి అందటం, గ్రామాల్లో ఉండే పేదవాడికి, దళితులకి, గిరిజనులకి, యువకులకి, మహిళలకి, చిట్ట చివరి వ్యక్తికి వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో వికాసం ఇచ్చే విధంగా భారతదేశం ఒక బలమైన శక్తిగా ఎదగడానికి, ప్రపంచంలో ముందుగా వెళ్ళడానికి ఇవాళ అనేక రకాల అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఈ దేశంలో తీవ్రవాదం పూర్తి స్థాయిలో ఉంది. ఆ తీవ్రవాదం 2014 ముందు దాన్ని పూర్తిగా అంతమొందించడం జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి పెద్దపీట వేయటం జరిగింది. దేశంలో ఎక్కడా కూడా తీవ్రవాద కార్యకలాపాలు జరగటం లేదని మనం గమనించాలి. Friends, there was a time when the policies and programs were on papers. It was never implemented. But when Modi came, the programs and policies were not on papers. It was on ground that we could see the change and reforms in the policies took place. I am happy to share with you that today India is the third largest energy consumer in the world. I would like to share with you that India has developed a strong manufacturing ecosystem, and now worth $500, we are the greatest exporters of the manufacturer goods. This India has brought a change. We are number 2 in global retail growth, and there is a record foreign direct investment of $84 billion here in India. The reforms have taken place. One nation, one tax, one GST. The reforms have taken place. One nation, one grid. The reforms have taken place. One nation, one mobility card. The reforms have taken place. One nation, one ration card. And you will be happy to note that at one point of time, the broadband users were only 6.5 crores. Today, the broadband users are 70 crores. You can understand what change it has brought. The same way, in Gram Panchayats, only 100 Gram Panchayats had optical fiber connection. Today, you are happy to note
that 2.5 lakh means 2 crore 5 lakh gram panchayats and villages are connected with optical fiber. This is changing India, we have to understand. If I talk about the change in the political culture and the vote bank politics, you find that the results of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Goa, Manipur tell us that now the governments come to power not because of anti-incumbency, but because of pro-incumbency, because the people want that BJP should come, Modi should come, and Modi party should come, that is Bharatiya Janata Party, I would like to share with you. I am happy to share with you that Pradhan Mantri Awas Yojana, approximately 2 crores 550 lakh houses have been constructed. That means for the past 70 years, more than 3 crore people were without Pakka Makan. Today they have got a house, a shelter, with a bedroom, with toilet, with kitchen, with gas connection, with all modern facilities they have got house. And the number is 2.5 lakh. And we are not going to sit here only. It is going to increase. We are going to make 3 crores. And at the same time, we will see to it that nobody remains in Kacha Makan. Everybody should get Pakka Makan. That is what we are trying to aspire. We had never imagined that India will become the Ayushman Bharat, the world's largest health coverage program, where 50 crore people will be getting poor marginal section. Along with it, we will be getting Atal Pension Yojana to at least 2 crore people. We had never imagined that a farmer or a laborer is going to get pension. Now he's getting 3,000 per pension per month. That we have to understand. If we talk about the social security, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, 12 crore 76 lakh people have joined it. If I talk about Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, 28 crore people have joined it. If I talk about Jan Dhan Yojana, 45 crore people have joined it. 26 lakh people have joined it. If I talk about Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, 28 crore people have joined it. If I talk about Jan Dhan Yojana, 45 crore people have joined it. And if I talk about vaccination, you people, all of us are sitting very close to each other without any mask, because Prime Minister Modi has provided us 200 crore doses double booster. With double booster, this is the change which has come up. మిత్రులారా, మనం సంక్షేమ కార్యక్రమాలంటే గతంలో కేవలం పేపర్ల వరకే ఉండేది. కానీ మనం ఆ యొక్క సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేరువ చేయటం, భూమిపైన పెట్టడం కారణంగా ఆ సంక్షేమ ఫలితాలు ఇవాళ మనకు కనిపిస్తుంది. భారతదేశంలో అనేక రకాలుగా భారతదేశం ఉత్పాదక దేశంగా మారింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక మంది భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వస్తున్నారు. సుమారు $500 మిలియన్ ఎగుమతి మనం చేయడం జరిగింది. అలాగే ప్రపంచంలో రెండో పెద్ద రీటైల్ చైన్, గ్లోబల్ రీటైల్ చైన్ గా భారతదేశం ఇవాళ తయారైంది. $84 బిలియన్ యొక్క ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు FDI భారతదేశానికి రావడం జరిగింది. ఈ దేశంలో అనేక రకాల మౌలిక మార్పులు చేయడం జరిగింది. ఒకటే దేశం ఒకటే ట్యాక్స్, ఒకటే దేశం ఒకటే గ్రిడ్, ఒకటే దేశం ఒకే మొబైల్ కార్డ్, అలాగే ఒకటే దేశం ఒకటే రేషన్ కార్డ్, ఇటువంటి GST లాంటి అనేక రకాల మౌలిక మార్పుల కారణంగా భారతదేశం అనేక రంగాల్లో ప్రగతి పదంలో వెళ్తుంది. ఈ దేశంలో బ్రాడ్బ్యాండ్ 2014 ముందు కేవలం 6.5 crores మంది వరకే ఉండేది. ఇవాళ 70 కోట్ల మంది వరకు ఇవాళ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయంటే మనం గమనించాలి. 2.5 లక్షల గ్రామాలకి ఇవాళ ఆప్టికల్ ఫైబర్ వెళ్ళిందంటే మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు దేశం ఏ విధంగా ముందుకెళ్తుంది, దేశంలో అనేక రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ముందుకెళ్తుందో మనం ఆలోచించవచ్చు. గత ప్రభుత్వం కేవలం ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలకి చేస్తూ పబ్బం గడుపుకుంది. ఇవాళ భారతదేశంలో అనేక చోట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలకి చరమగీతం పాడుతూ అనేక రాష్ట్రాల్లో, గోవా, మణిపూర్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇవాళ విజయం ఎందుకు సాధిస్తుందంటే
దేశమంతా కూడా అభివృద్ధి తరహా భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం కావాలని చెప్పి మనకు ఓటేసి గెలిపించారు. నరేంద్ర మోడీ గారి దేశ ప్రజలకు అనేక రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనలో 2.5 కోట్ల ఇళ్లు నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. అంటే గతంలో 3 కోట్ల మంది ఇంకా ఇళ్లు కావాలి, కానీ 3 కోట్ల మంది ఇళ్లు కావాలంటే దాంట్లో 2.5 కోట్ల మందికి ఇళ్లు నిర్మాణం చేశాం. త్వరలో ఆ 3 కోట్లు కూడా పూర్తి చేసి అందరికీ పక్కా ఇళ్లు నిర్మాణం చేయాలనేదే నరేంద్ర మోడీ గారి కళ. ఆ కళని సాకారం చేస్తాం. అలాగే భారతదేశంలో ప్రతి వ్యక్తికి వైద్యం అందాలి, ప్రతి వ్యక్తికి వైద్యం యొక్క ఏదైతే ధర ఉందో తగ్గాలి అనే ప్రయత్నంతో ఆయుష్మాన్ భారత్ గా దేశవ్యాప్తంగా ఇది ప్రపంచంలో అతి పెద్ద వైద్యానికి సంబంధించిన ఒక సౌకర్యం. ఈ సౌకర్యంలో అందరికీ 5 కోట్ల రూపాయల వరకు వైద్యం చేయించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ఇవ్వటం జరిగింది. అటల్ పెన్షన్ యోజనలో సుమారు 2 కోట్ల మందికి పెన్షన్ వచ్చే విధంగా దాంట్లో లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. అలాగే దేశం అనేక రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందరికీ రక్షణ కవచంగా ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి యోజన దాంట్లో సుమారు 12 కోట్ల మంది ఖాతాదారులు ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి సురక్ష యోజన 28 కోట్ల మంది ఖాతాదారులు ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి జనధన్ యోజన సుమారు 45 కోట్ల మంది ఖాతాదారులు వచ్చారు. అలాగే మనందరికీ తెలుసు, మనందరం ఈరోజు పక్కన కూర్చున్నామంటే మనెవరు కూడా మాస్కులు ధరించలేదంటే మనకి ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ చేయడం కారణంగానే సుమారు 200 కోట్ల వ్యాక్సినేషన్ డోసులు ఇవ్వడం కారణంగానే మనందరం కూడా పక్కనే కూర్చుని ధైర్యంగా ఉండగలుగుతున్నాం. ఆ విధంగా నరేంద్ర మోడీ గారి దేశంలో మనకు ఒక వరంలాగా అనేక రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చారు. Friends, 35 crore people have got Mudra loans. The below poverty line people who are living was 22%, which has been reduced to 10%. That means 12% people are now away from the below poverty line and they have come in above poverty line. That is the difference Narendra Modi has brought here in the country. If I talk about the extreme poverty, that has been reduced to 0.8%. And if I talk about the income has just doubled from 2014 to 2020 and 21. Initially it was 79,000 per annum per person average. Now it is 1,50,000 per annum per average per person. That we have to understand. The primary schools were built was 66,37,000 in 70 years. And in 8 years, Modi ji constructed 6,53,000 primary schools were constructed and was commissioned. If I talk about the literacy rate, it has increased from 69% to 75%. If I talk about medical education, there was only one All India Institute of Medical Sciences. Today there are 23 All India Institute of Medical Sciences. 7 medical colleges were given by Atal Bihari Vajpayee. And 15 All India Institute of Medical Sciences have been given by Narendra Modi. And here also in Mangalgiri you have now won All India Institute of Medical Sciences. This is the change which has come. 170 new medical colleges have been given. And the doctor strength has increased in last 8 years to the tune of 12 lakh doctors. If I talk about the GDP, it was 112.33 lakh crores. Today it is 232 lakh crores. If I talk about GST collection, it is a record collection of 1,67,000 in last quarter. And if I talk about ease of doing business, it was in 2014, internationally we were on 142 position. Today we are on the 63rd position, and this statistics is of 2020. If I talk about 2022, we have increased our number the same way. If I talk, this time our Indian economy is now on 3 trillion US dollars. And Prime Minister Modi ji is not satisfied. He says that we will make India 5 trillion US dollars economy and we have to go forward. This is how now India is thinking. If you talk about vaccination, we have got 200 doses taken for our people. But at the same time, under Vaccine Matri, we have given vaccines to 100 countries
and to the tune of 18 crore 50 lakh vaccines have been given. And to 48 countries, we have given them free of cost to vaccines to them, and that is 2 crores